Na már itt is. Hello Gary, mi újság? Szóval... Ez sárga. Volt ilyen jel. A kis piramisban. Sárga fönti. The work of a young and dynamic auteur. Ez. Maybe. Nem. Sárga kör. Sárga kör. Akkor lehet, hogy ez ide kell? Akkor lehet, hogy ebből még lesz több is. Ha sárga a kör, akkor lehet, hogy a többinek is van valami színe. Aha, csak hol? Belül nem láttam ilyen jeleket. De aztán lehet, hogy csak vak vagyok. Ezt mivel tudnám arrébb taszítani? Valószínűleg keresni kell még dolgokat. Eldugdosgatva itt. Van itt egy bejáratunk is. Á, ott is van egy szimbólum. Aha. Mégpedig... If these symbols aren't some kind of clue, I'm in the wrong business. Ez pedig zöld. Az a baj, hogy azt a jelet mutatja, ahol azt hiszem a sárga kör volt. Na banyik. Figurák. The guards are sleeping like logs. No coming back this way now. Visszafelé már nem kell menni. Ezt jó tudni. Akkor itt lesz a megoldás. Tehát ez egy zöld, és a izére mutatta. Ez a zöld. Hogy zöldünk nincsen, akkor lehet, hogy ez kizárásos alapon ez.
tippelek csak. Tehát ez volt a sárga. De mivel a sárga a kerek, ezért gondolom a sárga az ide jön. Zöldünk nincsen, és ez a jel volt, úgyhogy gondolom az ide jön. Lesz még egy kék, meg egy piros valahol. Vagy ilyen színű, ami megmutatja, hogy hol lesz. Hova kell rakni pontosan. Vagy egyszerűen csak ki kell logikázni, azt annyi. Nem is biztos, hogy találok olyat. Szimbólumok a sziklán, de csak egy van. Step pyramids. Ó, de hogy van itt még egy piramis. Jól eldugták. Ez piros. The symbols are here too. Piros fönt van. Ez az első sor. Az piros. Ez a piros, ami meg kocka. Hát ez Maybe hülyeség. there's another solution. Gondolkodom, van-e valami más megoldása a dolognak. Vagy az a megoldása, hogy a pirosnak ide kell rakni. Ez volt a sárga. Igen, ez pedig... Akkor nem zöld, hanem kék. Maybe there's another solution. Az első piros. A harmadik volt a sárga. És ez meg, hát nekem zöldnek tűnt, de lehet, hogy ez a kék akar lenni. A kérdés az, hogy mi a különbség, hogy ez itt körrel van jelölve, ez meg csak itt ilyen piszkával. Meg hogy ebben miért van kör?
Hát ez így nem jó. Lehet, hogy ez a zöld, ez akar lenni a zöld. És akkor a piros volt. Well, that was stupid. Ja, mert hülye vagyok. Igen. Ezek a sárga. So then, proper lock. Ó. Akkor az nem zöld, hanem kék. Na mindegy. God Akkor knows már why, színvak but I is feel vagyok. disappointed. Was I expecting to find treasure here? Hopp, egy kard. This sword's blade isn't completely rusty. Nem baj, ez jó lesz nekünk a izénél. A sírkőnél. Mi ez a hülye hang? A cloud of hungry Amazonian flies. Fúj. Van itt nekünk egy zárófedelünk. Moron. Came all the way here on nothing but a hot head and fumes. Lyuk a falon. Egy pók. How about I try it one more time? Only without... Akkor nem. Look at this monster. I feel like he's gonna stick me to his web. Yuck. Look at this monster. Ja, hogy valószínűleg azt a pókot majd onnan el kell vizélni, hogy ezt kivegyük. Jó. Kenyér. Forget about it. This isn't a good idea. Jó. Csak egy ötlet volt. Szóval ott mi van bent? Unbelievable. An airplane in the heart of the jungle. Another lost explorer. Another pile of useful junk. Hova kell nyomni? The whole thing needs a quick eyeballing at least. This is an air filter. Ez egy légszűrő. Ó, kafa. Van itt egy lyuk. How about I try it? Why isn't this... Jó, az nem. This is an air filter. This filter will suck clean air again now. Ó, jó, hogy ez csak ennyi. I'm not afraid to get behind the stick. It's just like dusting crops back home. Jó, még úgysem megyünk sehova, még nincs meg a cucc, amiért jöttünk. Ne felejtsük a pókot ott. Jó. Akkor lehet, hogy a karddal most már el tudjuk azt onnan távolítani, azt a sírfedőt, vagy mi ez. Ez az. Poor bastard. Egy óra.
Fúj. Nem tudom, hogy minek kell ez, de biztos kell valaminek. A kard már nem kell. Tehát óra meg állkapocscsont. Nem hiszem, hogy ezzel be lehet tömni a lukat, vagy igen? How about I try it? Gondoltam. Na, kifelé. Van itt még egy harmadik piramis, amiben be sem mentünk. A nappiramis. Itt nem jártunk, csak megálltunk a... Ja, el van zárva a bejárat. I'm sweating like a dog. Isn't there a shower here? Frankly, I've no idea what to do with it. It's not this. What shall I do? Van itt egy fedő. It's not this. Thanks to this arrangement, those leaves channel water. Víz. Elvezetik a vizet, de hova? Jó, hát ennek nincs bejárata, de tudjuk, hogy van itt egy víz. Valami víz van. Nagyon más nincs. Csak dzsungel. Jó. Víz. Bracelet watch, popular in the 80s. From the number of fillings and cavities in this jaw, it didn't come from a young man. Lopellel. Hoppá. The whole thing needs a quick eyeballing at least. Azt kell nekem, azt keresem. A befőttes Traditional üveget. glass displays are popular even in the jungle. Ezen nagyon nem tudtam mást csinálni. Lehet valami mást? Valószínűleg ezzel a befőttes üveggel elkapjuk azt a paukot. Forget about it. Nem? Miért nem? Forget about it. Na, tedd már vissza, hogy... Why isn't this working? Hát pedig az lenne a logikus, hogy elkapjuk a befőttes üveggel. This isn't a good idea. Forget about it. They don't fit to... How many times... What would Nick do? How about I try? Szendó? Forget about it. Oké.
Akkor még nem ez. What would Nick do in my... What shall... I don't know if Don Diego would be happy that the flies are getting fatter. Aha. Akkor ezt oda I'd bele. never have guessed that would have worked. Oké. Ez az. I hit 10. Bingo! És ez is megvan. Great idea! Mi ez? I was begging them to go and look for help. I've convinced Alice that I have to stay here in case Warren returns. I just hope the Indians don't vent their anger on me. I've asked Noel for a watch. Mine broke. I don't want to become disoriented. My ears are alert to every sound the Indians make. They do seem more agitated than usual. Attacked the camp outside. Suddenly, the quiet of the jungle night was filled with rock and roll music. What a surreal experience. They had to find the radio. Still, it would probably be the first time this jungle had heard opera, as if heaven had descended to earth. I just want to die already. I hope they decide to enter through here, because I don't know if I have enough strength to crawl out there to them. Kafa. Mit kell ezzel a géppel csinálni? I'm not afraid to get behind the stick. It's just like dusting crops back home. Mondjuk azt nem értem, hogy ezzel hogy jutunk előrébb a sztoriba, de biztos van rá megoldás. Azt nem tudom már kivenni. Lehet, hogy ezeket se kéne. Nem tudom, hol voltak, csak bepakolászom valahova. Only they don't fit. They don't fit to. Why isn't this work? Thanks to this arrangement, those leaves channel water. Frankly, I've no idea what to do with it. Hát még én se. Map of a tentative route to Akakor. Irreplaceable equipment. Nélkülözhetetlen felszerelés. A pók. Na, hol vagy?
tudok tovább menni. Ezzel mi volt ezzel a propellerrel? The whole thing needs a quick eyeballing at least. Csak gyorsan át kell nézni akkor. Jó. Valamit biztos kiadjuk. Nem igazán. Á, van itt filmborítás is. Ó, egy kígyó. Meg az elem. Elmész onnan? A well-fed spider is a happy spider. Király. Climates like this, water evaporates quickly. Á, most kell a víz. Megyek már, hozom a vizet. Tudtam, hogy kelleni fog az a víz. Valamire. Szupi. Vissza. Futi. Hol voltunk? Fényborítás. Most akkor ezt csak így The batteries should charge up in flight. Yuppie. Na, meg is vagyunk. Wow. Vissza New Yorkba. Juhú, 10. nap. Itt a főnök. Főnök. Hi, Ruth. Did you see Nick in Peru? Was he even planning to go? Hard to say. He read your note and vanished again, although he called for you earlier today. Okay, I'll call him later. Oké, főnök.
You made contact? What's the deal? Yes, Alvarado told me about the expedition. And? Anything new? Yeah, but we're still in the shit. Meaning? After I left, Alvarado was murdered. Don't tell me that... It gets worse. It was another one of our weird ritual killings. Where's Nick? Was he with you? What do you think? He missed his flight. Of course. I had to go. Talk. Fast. As we thought, treasure was the basis of the Eso argument es. between Warren and the professor. Warren and the others abandoned the professor, his daughter, and her friend Roche. Seems the Indians got them after that. But anyway, I went and checked out Akakor for myself. You did what? Yeah, I found Roche's grave too, just as Alvarado described it. So what are you thinking now? Well, they could be the professor's remains. Analysis of the jawbone I retrieved will confirm or deny that. Alvarado's dying the same night you visit doesn't look too good. How do we explain that? Alvarado was barricaded in. I practically had to beg to be let in. Which he did, only after scrutinizing my ID and that photo for 1,000 years. Well, it could have been Warren, or Brantford. How are you and Nick working out? We haven't, started to cooperate in full. And that's it? Time's running out here, Agent. We need results, not dreams and holiday stories. I do what I can. And more. You broke nearly every rule in our foreign contact manual. I felt it was time to get more hands-on. The only hands out there were on Alvarado's throat as they cut his beating heart out. Come on, it was always likely he'd be hit. A likelihood you may well have improved. I'm taking you off the case as of now. I'm assuming full command from here on out. Plus, you're suspended from active duty. Na, szépek Chief, nézünk ki. I only need 2 more days. I'm this close. It's not open to discussion, and I want your final report by tonight. I'll have to hit that library again to do that. Fine, vacation time's over, Lara Croft. Just get it done. Hey, that was no vacation out there. I bled to move this investigation forward. Save your energy. You'll need it later, if you're lucky. I want the suspension in writing. Why, of course. Why, of course. Van egy olyan Tell me one sejtésem. thing. Is Nick a suspect? At this point, I can't exclude the possibility. Van egy olyan sejtésem, hogy a főnök is benne van. Sorry, honey. I'm Nagyon busy sok a right now. dolga. Akkor most el kell menni a laborba, azt kell nekem ezt vizsgálgatni? Nem mi. Nincs is nálam olyan bigyóka. It's not this. Test vials. Fill them in with samples. Test vial. DNA test vials. Erre nem veszek el egyet se, úgyhogy lehet, hogy nem kell. Akkor vissza a múzeumba. Ha csak nincs más tennivalóm itt. Nem, úgy tűnik nincs. Jó, ez könyvtár. Nem is a múzeumba megyünk, hanem a könyvtárba. A néni. Csokolom. Hey, good morning to you. Ah, it's you again, FBI. You're probably surprised to see me, huh? I am, but I'm glad you're here. The niece fell ill after the trip. Worn out, I suppose. Can I help you? I hope so. Today I'm looking for information on Professor Dickinson.
Ah, I remember him. You probably want to know about his tragic expedition, I suppose. That's right. I've been looking for stuff on that expedition. You should have said so right away. Oh, and I'm not sure, but I think our bookworm was someone from your side. Bookworm? Oh, the page terror? Yeah, that little vandal. Can you get me a name? That would be very useful. I'll try. Várok. And regarding Professor Dickinson? Yes, well, I remember his widow gave all the professor's notes and diaries to his assistant. It wasn't a man named Warren, was it? Might have been. Thank you. Thank you, dearie. Stay healthy. Oké. Warren. Meg a titkárnő. Nem kell oda mennem. Ez a Nick ez csak üzenget nekünk. Még nem is találkoztunk vele. A játékban. Már megint itt? Hoppá. Na nézzük, másfelé nem nagyon tudunk menni, csak hátra. De már megint megvan az izénk. És itt én most vajon mit keressek? This may be evidence. CSI took samples from the containers on the table. Photographer left an evidence number card behind. Épület szárny. Aha. To John and colleagues, Noel Roche. This hairy beast is Roche? To John and colleagues. Well, we definitely got Roche's photo and signature. Does this handwriting look familiar? How many times? Valószínűleg ezt a képet kerestük. Kimehetünk. Hoppa, valakinek milyen kocsija van már. Hol a főnök? Hey, lady, maybe you should ask first. Mit kérdezek, ha sose engedsz be sehova? Well, ain't seen you around for a while. Investigation breakdown? On the contrary. Where are we going today? Storage? The orangery? Gift shop? The archives. Archives? But of course. And will Madame be setting off any alarms today? Ha nem Not engedsz unless be? you'd like me to. All right then, onward, Jeeves. Akkor na. Jó, akkor archívum. Akkor most kell majd ez How a am I gonna doboz find onnan. these documents? Hát ott van a doboz.
Ez. How do I read that? Which is left? Right. A box full of Professor Dickinson's papers and journals. Fogorvos névjegykártyája. Érdekes névjegykártya. A box full of Professor Dickinson's papers and journals. Hát akkor valószínűleg ez ennyi. Most hova lett a névjegykártya? How do I read that? Which is left? Right. Egy eltűnik. How do I read that? Which is left? Right. From dental records, we can establish that this is from the remains of Professor Dickinson. From dental records, we can establish that this is from the remains of Professor Dickinson. Ja. Akkor ennyi? Vagy most mi van? Azt nem kéne elrakni? Amúgy. Ezek szerint nem? Akkor csak jó, ha megnézzük. Jó van. Right. Have you been out of town recently? Good day to you, Agent. No, I haven't, but I gather you were in Peru. You're well informed. Alvarado told me all about the expedition and your little revolution. I don't think you know the whole truth. I know enough about your part. Do you indeed? Well, if I've done some wrong, then arrest me. Otherwise, I've no interest in baseless accusations. I also know about the grave you thought was Rocher's. Whose is it then? The professor's. Ah, well, that could explain a lot. I never liked the idea of the professor and his daughter whirling around exacting vengeance from the guilty. So you think Rocher is alive and killing? Do you have a better explanation? Couldn't it be the case that someone wants your treasure? Treasure? Even if this treasure existed, I don't see how 5 dead bodies would lead to it. Anyway, I must dash. Until the next... 6. Yes? Alvarado was killed shortly after my visit. God save us from the FBI. You're out of order. Now, if you'll excuse me, I have an important call to make. Ez mindig telefonál. Akkor telefonálják. Megyünk tovább. Chaser here. Where's the report? You got an hour. I'm following Warren at the moment. I'm on 181st by the subway. Repeat your location, please. 181st Street subway. Warren's leaving his vehicle and entering a tenement. You come back here right now, you hear me? You are no longer lead on this case. I'll deal with him. Még kell kiabálni. From Chaser. He wants me to turn over all materials in the serial killer case to him. Kafa. From Chaser. He wants me to turn over all materials in the serial killer case to him. This signature. There's similar handwriting on the photo from the stockbroker's house. The letters E, S, and N are alike in both signatures. Well, well. Az ugyanaz a név. Ez visszafelé, ez meg... C-H-E... Nem, C-H-A-S-E-R. Szóval most mit kell csinálni? I'm focusing mainly on... From Chaser. He wants me to turn over... From Chaser. From Chaser. Nem mit kell
kell semmit csinálni. How about I try it one more time? He suspended me. Ah, it's not so bad. He probably isn't serious. He lumped me with the guilt for Alvarado's death, too. Well, he's been touchy with everyone lately. He wasn't even here for a few days. When he came back in, he was acting like a bear with a splinter in its paw. It wasn't in his paw, I'll tell you that. Huh, that ain't everything either. All of a sudden, I seem to have a desk full of outstanding work and little point in going home. Yeah, I've got to have the Peru report on his desk by this evening, too. I know. He asked me to stay with you, but no way I'm working late tonight. I'm going home, honey. Oh, he won't like you in the morning. Look, if you're still writing reports, you're still an agent. Lock up before you go, would you? The key's in my drawer. Okay, Ruthie, although I'll probably be done with it soon. And don't get in any more trouble or the chief will string me up by the balls. And when it comes to that, he's the best. Tudtam, hogy a főnök az. Screw the morality of it. Human life is at stake. FBI agent starts career tossing her boss's office. Is fired the next day. Szerintem jól hangzik. Nincs itt semmi. Ezért húztam ki a fiókot. What's the password? Ó. Mi volt a neve? Ja, értem. Nem, O, P, R. Ava volt, nem? Ra. Hoppá. Rachel volt. Lehet, hogy fordító volt, ez volt el, nem? És az a 5-ös. Vagy csinálni kell valamit? Nem. Azt most elfelejtettem, hogy írják. Val az asztalon. From Chaser. He wants me to turn over all materials in the serial killer case to him. De nem a határozat, meg kéne nézni ezt a vackot.
Várjunk csak, lehet, hogy itt lesz valami? Nem hiszem, nem. Nem, jó volt az a... Nem erre végződött. I'm acting in a high necessity state. Elfelejtettem, hogy S volt benne. I think this is Alice Dickinson, the professor's daughter. This must be the page he tore out of the 86 yearbook at the library. This must be the page he tore out of the 86 yearbook at the library. Airplane tickets to Cusco, Peru. Oh shit. Everything's clear now. I led him right to Alvarado. Oh, I gotta go France. tell Nick and then go grab Warren before he gets hit too. Let's book it. There's no time to lose. A police photo of a car accident. Is that lanky guy from the previous photo also him? There's a newspaper collection here from 20 years ago. Hogy tudok kimenni? Ja, így. Futi. Tudtam, hogy a főnök az. Tudtam, már mikor megmondtam. Föl kéne hívni Nicket. Nick, come on, pick up for once. Listen, Leon Chaser is Noel Roche. Roche is our killer. Laches. I'm going to the subway on 181st to intercept Warren. Ott lesz Warren. Metró. Warren is ott lekik, ahol a izé volt a csövi a metróba. Na, innen folytatjuk.